Students, நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா எக்ஸ்பென்சிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட MGF மீன் வேரியன்ஸ் அதை பற்றி பார்க்க போறோம். லாஸ்ட் வீடியோல நம்ம டிஸ்கிரீட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ், பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், ஜியோமெட்ரிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் அதை பார்த்தோம். அப்புறம் கண்டினியூஸில் யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை பற்றி பார்த்தோம். நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் அந்த டவுட்ஸ் அது ரிலேட்டடாக ஒரு ப்ராப்ளத்தை போட்டு நான் கிளியர் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எக்ஸ்பென்சிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்னா என்னது, அதோடைய MGF என்னது, மீன் என்னது, வேரியன்ஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஆக்சுவலாக எக்ஸ்பென்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்னா ஒரு கண்டினியூஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். If x be the continuous random variable, let x be the continuous random variable with probability density function is given by f of x is equal to lambda into e power minus lambda x. X is greater than or equal to 0 otherwise. So இதோட MGF என்னன்னா, so let's you find the MGF of exponential distribution. நம்ம MGF னா என்னது? mx of t is equal to expectation of e power tx. Actually this is a continuous random variable. Okay, so that is you write integral வரும், integral of e power tx f of x dx. லிமிட் என்ன வரும்? ஆக்சுவலாக ஜெனரலாக என்ன வரும், மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி வரும். ஸோ இங்கே நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூஷனை பொறுத்தளவில் எக்ஸ் வேரி ஆகுது 0 to infinity, அதர்வைஸ் கேஸை விட்டுருங்க. ஸோ தட் இஸ் 0 to infinity e power tx lambda into e power minus lambda x dx. So that is equal to lambda வெளியே எடுத்துருங்க, interval of 0 to infinity a raised to m into a raised to, that is e power tx into e power minus lambda x dx. So that is equal to lambda into interval of 0 to infinity e power tx minus lambda x dx. Okay, so that is lambda into interval of 0 to infinity e power x into t minus lambda dx. That is lambda into interval of 0 to infinity e power, நம்ம லிமிட் ஆனது இன்ஃபினிட்டி இருக்கிறதுனால 0 to infinity, தட் மெயினாக இன்ஃபினிட்டி இருக்கிறதுனால அந்த இன்டகிரண்ட் பார்ட்டில் எப்போவுமே அந்த இன்டகிரண்ட் டேம் ஆனது என்ன ஒரு இ பவர் மைனஸில் இருக்கணும். இ பவர் மைனஸில் இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு என்ன பண்ணணும், லிமிட் இன்ஃபினிட்டி அப்ளை பண்ணும்போது அந்த வேல்யூ 0 ஆகும். இல்லைன்னா அந்த வேல்யூ என்னது இந்த இன்ஃபினிட்டி ஆகிரும். ஸோ மைனஸ் அவளே எடுத்துருங்க, மைனஸ் எக்ஸ் இன்டு லாம்டா மைனஸ் டி டிடி. இதுக்கு இன்டகிரேஷன் லாம்டா இன்டு what is integral of e power minus ax lambda minus t? So e power minus lambda minus t divided x divided by minus lambda minus t over 0 to infinity. Okay, so that is minus வெளியே எடுத்துருங்க. So minus வெளியே எடுத்தா என்ன ஆகும்? So that is equal to minus lambda into lambda by lambda minus t into e power minus lambda minus tx over 0 to infinity. Okay, so that is equal to so லிமிட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க, லிமிட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ண என்ன வரும்? so that is equal to minus lambda by lambda minus t into e power minus infinity to minus t x is equal to 0 போடும்போது minus 1 வரும். so e power minus infinity, that is 0, so 0 minus 1, that is minus, that is lambda by lambda minus t. Therefore mx of t MGF என்னது lambda by lambda minus t. அடுத்தது, so how to find the mean of the exponential distribution? What is mean? Mean is equal to mx dash of 0. Okay, that is d by dt of mx of t at t tends to 0. So that is equal to d by dt of what is lambda by lambda minus t, t tends to 0. So that is lambda into இங்கே மேலே ஒரு ஒன்று இருக்குது, கீழே lambda minus t. So that is of the form derivative of 1 by x. What is the derivative of 1 by x? Minus 1 by x square. அதே ஃபார்மேட்டில் தான் இங்கே இருக்குது. ஸோ lambda by lambda minus t, lambda ஸ்கேலார் வெளியே எடுத்துட்டோம். ஸோ வெளியே எடுக்கும்போது என்ன கிடைக்கும்? d by dt of 1 by lambda minus t. Okay, so that is equal to lambda into, so derivative of 1 by lambda minus t, that is minus 1 by lambda minus t the whole square into lambda minus t, minus இருக்கிறதுனால minus 1 minus t. So that is lambda by
lambda minus t the whole square of t tends to 0. So t equals 0 போட என்ன வரும் lambda by lambda square, so that is 1 by lambda. Therefore that is also mean. Mean is equal to 1 by lambda. Just to find the variance. What is the variance? So variance is equal to mx double dash of 0 minus mx dash of 0 the whole square. Okay. So otherwise you write mu2 dash minus mu1 dash the whole square. Now you find mx double dash of 0. What is mx double dash of 0? That is d by dt of mx of t, mx dash of t at t tends to 0. Okay. That is d by dt of, so already find mx double dash of t, mx dash of t. Mx dash of t என்னது lambda by lambda minus t the whole square. Okay. So இதை differentiate பண்ணும்போது என்ன நடக்கும்? So that is equal to lambda வெளியே எடுப்போம், d by dt of 1 by lambda. So derivative of, so d by dx of 1 by h squared என்னது minus 2 by h cube. Okay, இதை தான் இங்கே அப்ளை பண்ண போகிறோம். எப்படி அப்ளை பண்ணுறோம்? So that is lambda by lambda minus t the whole square. So minus 2 by lambda minus t the whole cube into minus t. Minus t க்கு differentiate 1 minus 1. Okay, so that is minus 2 lambda divided by lambda minus t the whole cube. So that is t tends to 0 போடுங்க. So that is 2 lambda divided by lambda cube. இது cancel. So that is 2 by lambda square. Okay, so variance is equal to என்ன வரும்? Variance is equal to mx double dash of 0, 2 by lambda squared minus mx, that is 1 by lambda squared. So that is 1 by lambda squared. Therefore sigma equal to என்னது 1 by lambda. Therefore என்னது mean is equal to 1 by lambda, variance is equal to 1 by lambda squared. உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன், கண்டினியூஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஏற்கனவே நம்ம யூனிஃபார்ம் பார்த்தோம், எக்ஸ்பென்ஷியல் பார்த்துருக்கோம். ஸோ இன்னும் 2 டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் இருக்குது. சரியா? ஃபர்தராக உள்ள வீடியோஸை நீங்கள் ஆக்சுவலாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஏதாவது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஃபர்தராக உள்ள டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நம்ம நீங்கள் படிக்கிறது வசதியாக இருக்கும். ஸோ ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.